purchasing the another business. Now, we come across with certain terms when related to acquisition of business. The factors associated with acquisition of business is, first one is purchase. The company which acquires or purchases the business is known as purchaser. Suppose here we have A company and B company. A company is purchasing B company. So A is called as purchaser, B is called as vendor. Vendor means seller. Who is selling the business? B is selling to A. So A is purchasing, the purchasing company, and the B is selling its company, but we don't use this word seller, we use the word vendor. So second term is vendor, that is the organization which sells its business is known as vendor. Now, when A company is purchasing B company, when A company is purchasing the B company, A company will take all the properties, all the assets and liabilities that belongs to the B company. Now, after purchasing, now B company should get something in return because it is selling all its assets and liabilities to A company. So, A company should give something in return. In business law terminology, that something in return, we call it as consideration. Because here the business is purchasing, that is the purchaser is purchasing the business, hence he has to pay some amount to the selling company. That amount we call it as purchase consideration. Purchase consideration is the price paid by the acquiring company. Who is the acquiring company? The purchasing company is called as purchase consideration. Suppose I am purchasing any product, I will pay the price, right? So I will be called as purchasing person, and the amount which I am giving is purchase amount, and the person who is selling it is called as the seller. Here in business terminology, if I am purchasing a business, I will be called as a purchaser, and the company which I am purchasing is the vendor company, and because I am purchasing the company, I have to pay something in return. That something in return, the price, we call it as purchase consideration in the acquisition of business. Now, you take the general example. When I am purchasing any product, either I can pay in cash, that is the purchase amount, I can pay in terms of cash, or I can pay using it through some other means. Maybe a credit card I can give, maybe a debit card transaction I can do, maybe a UPI transaction I can do, right? But when it comes to business, because business deals with the shares and debentures, hence, when I am purchasing a business, the purchase consideration can be paid in terms of cash, or we can go for exchange of the shares or debentures also. That we call it as discharge of purchase consideration. That means the purchase price or the purchase consideration will be discharged. Discharged here we mean pay. The payment can be made in the form of shares, debentures, or cash also we can pay, right? So that is the discharge of purchase consideration. That is nothing but the ways in which we can give the amount to the seller company. So these are the three major terms we come across in the acquisition of business. Purchaser who purchase the business, seller who sells the business called as vendor, and purchaser pays something in return to the vendor. That something in return we call it as purchase consideration, and the purchase consideration can be paid either in the form of cash or in the form of exchange of shares or debentures. So these are the factors that are associated with the business, acquisition of business. Then now this purchase consideration we have to know in order to go on with the purchasing, that is acquisition of the business. Now there are certain methods which are available for the calculation of this purchase consideration. We call it as determination of purchase consideration. That is calculation or finding out the value of purchase consideration. That means as a purchasing company, I need to know how much I need to pay in order to purchase a so-called vendor company. So the methods available are, first one is net assets method. The method one is net assets method.
Under this method, the purchase consideration is calculated or ascertained by adding up the assets taken over by the purchasing company minus the total amount of liabilities taken over. Now, when I am purchasing another company, suppose I have a company A and I am purchasing company B. Company B will have its own liabilities, its own assets. Now, when I am purchasing, whatever assets I will take, whatever assets I am purchasing, I will add that. From that, I will deduct the liabilities which I have to pay to the B company liability holders. Hence, all assets minus liabilities taken over is nothing but your purchase consideration as per the net assets method. Here, if you see the formula, purchase consideration is equal to aggregate value of assets taken over. Aggregate here we means total. Total value of assets taken over. Whatever the assets I am taking, I will add all those assets. From that assets, I will deduct the value of liabilities which I am taken over. So the value of liabilities I will deduct. Now, you must be very careful that when you are taking assets and liabilities of the selling company, we can't take all the liabilities, we can't take all the assets. Now, what assets, what liabilities we have to take? Assets taken over by the purchasing company. In the absence of the contract of contrary, the purchasing company takes over the following assets. Usually, when we are purchasing any company, when we are saying that assets to be taken over, which assets we can take? Land and buildings, furnitures, machinery, stock, book debts. Here we mean debtors, cash and bank balance. All these assets we can take. There are few assets which we cannot take. As a purchasing company, I cannot take few of the assets. The assets are fictitious assets. We cannot take the fictitious assets. Profit and loss account, debit balance we cannot take. And any miscellaneous expenditure, say for example, discount on shares, discount on debentures, underwriting commission, such items we cannot take as a assets. Now, liabilities when we are taking, we can't take all the liabilities. We can take only outsider liabilities, which we call it as external liabilities. Outsider liabilities means who are outside of the organization, like creditors, debentures, or we have taxation, provision for taxation, which we have to pay to the government, bank loan, which we have to pay to the bank, who is an outsider of the organization. We cannot take internal liabilities, that is insider liabilities. Insider liabilities means, just a minute. Right. Insider liabilities means share capital we cannot take, reserve fund we cannot take, undistributed profits also we cannot take. As a purchasing company, I cannot take these kind of liabilities. I can take only few liabilities. In the few liabilities, the most repeated liabilities are creditors, loan amount, or debentures, or provision for taxation. These are the most repeated. Bank overdraft. These are the most repeated liabilities which we have to take at the time of calculation of the purchase consideration. This is as per the net assets method. The name itself, it is clear that net assets means assets minus your liabilities to outsiders is your purchase consideration as per the net assets method. Now, if you see an example here, there is a balance sheet given to us. And remember one more thing, in order to calculate the purchase consideration as per the net assets method, without the balance sheet or without the assets and liabilities information, we cannot calculate purchase consideration as per the net assets method. So when net assets method we are applying, we need to know liabilities and assets of selling company. Purchasing company, we don't want anything. For selling company, we need to know what are their liabilities, what are their assets. If you see here, balance sheet of Messrs. X and Y. Messrs. X and Y balance sheet is given means it is understood that Messrs. X and Y is the selling company, that is the vendor. Now, if you see, assets are given, liabilities are given. Now, we need to calculate purchase consideration. Under the net assets method, the purchase consideration is computed as follows. Purchase consideration is equal to various assets minus various liabilities. Here, the term various liabilities means
we need to take only liabilities to the outsiders, not insiders. Now, first we will see what are the various assets. Now, here if you see, all the assets are given. Now, when you are taking all the assets, we take cash at bank, we take debtors, stock, patents, land and buildings, plant and machinery, but goodwill we are not going to take because goodwill is a fictitious asset. Here, if you see, goodwill is not included. Hence, from the total 1 lakh, 11 lakhs 10,000, if you deduct 1 lakh, it will be 10 lakhs 10,000. So assets we have 10 lakhs 10,000 minus what liabilities we can take. Capitals we cannot take, as I told you, capital belongs to the internal parties. Mrs. Y loan, Mrs. X loan and sundry creditors. Now here, if you see, these three amounts are there. Now out of these three amounts, we are taking only creditors amount, that is 2 lakhs minus 2 lakhs, because Messrs. X loan, Messrs. Y loan, Mrs. X loan, Mrs. Y loan and X capital, Y capital belongs to the internal parties of the organization. They belong to internal parties. They don't come under the external parties. So external is only, outsider is only the creditor. These four amounts are the internal liabilities. Hence, we consider only creditors. So, we deduct the creditors 2 lakhs and the balance amount is nothing but your 8 lakhs 10,000 is your purchase consideration as per the net assets method. This is how we calculate the purchase consideration using the net assets method. This is the first method. And the second method you have is net payments method. Net payments means here purchase consideration we are going to calculate based on assets to be taken over at agreed value minus liabilities to be taken over at the agreed value. That means as per the liabilities point of view, payments point of view, we are going to calculate this net payments method. But net payments method is not applicable, not usually applied method for calculation of the purchase consideration. We usually go with only one method, that is net assets method of calculation of the purchase consideration. And we have one more method, that is share exchange method. So we apply only net assets method or share exchange method for the calculation of purchase consideration, not the net payments method, because net payments method varies from purchaser and vendor to the another purchaser and another vendor. Whereas net assets method is common for no matter whoever is the purchaser, whoever is the vendor. Whereas payments method will varies from purchaser to purchaser, vendor to vendor. Hence, payments method is not applicable in most of the situations. Hence, we don't apply the net payments method. We go with only net assets method or share exchange method. Now, how we are going to report the financial accounting process for this acquisition of businesses? In the process of, in this chapter, we first try to calculate the purchase consideration. Usually, if purchase consideration is given to you in the problem, no need of calculating. If purchase consideration is not given to us in the problem, we need to calculate the purchase consideration first, applying either net assets method or share exchange method. After calculation of purchase consideration, we need to enter the journal entries. Now, journal entries we need to enter in the books of purchasing company. Who is purchasing? In his books, we are going to enter the journal entries. Now, usually in the books of purchaser, we come across with 5 journal entries. If you see here, we have 5 journal entries. Out of 5, 3 journal entries are most important. Now, the first journal entry is for acquisition, because I am purchasing. In my books, because I am purchasing, I need to write the transaction for purchase of the business. So, the journal entry will be business purchase account data to vendor account. Business purchase here we mean because I am purchasing a business by paying the purchase consideration. So, business purchase account data to vendor. Who is, which company I am purchasing? That company name we have to write here, to vendor account. So, for this first journal entry is for purchase of the business. Second journal entry, in the process of purchasing, what I am purchasing? I am purchasing liability, I am purchasing assets and I am paying the liabilities. Hence,
Second journal entry is for assets and liabilities taken over. First, we take all assets account data, two liabilities taken over. Now, between these two, assets and liabilities, when you deduct the amount, whatever the balance amount we get, that we treat it as to business purchase account. That is nothing but your purchase consideration value, which you will already calculate before only. Now, third one, second one is I have taken assets, I have paid the liabilities, and I have given the purchase consideration to this vendor company. Now, how I have given the purchase consideration? In what way I have paid the purchase consideration? That is your third one. That is payment to vendor. How did I paid? To whom I have paid vendor. So vendor account data to, if I pay in cash, to bank account. If I pay in terms of shares, then share capital account. If premium also I have paid, to share premium account. If debentures I have paid, to debentures account. And if any premium also paid on the debentures, so premium also I have to mention. So these are the ways of payment of purchase consideration. And the next two journal entries are not that much important. When there is a due, then only we will write this interest due or interest paid to the vendor. Okay. Then if you see the example, Shweta Limited was formed with an authorized capital of 20 lakhs divided into equality shares of 10 each to acquire the business of L&M, whose balance sheet on the date of acquisition was as follows. If you see here, balance sheet of L and M is given to us. So whoever balance sheet is given, they are the seller, and Shweta Limited is a purchaser. Here it is clear, Shweta to acquire the business. Who is acquiring? Shweta is acquiring. In the place of acquired, if you keep the word purchase, it will be very clear, very easy for you. Shweta is purchasing L and M business. So we need to know the business balance sheet of L and M. For us, Shweta's, who is purchasing, Shweta's balance sheet is not important. For us, seller balance sheet is important. So hence here L&M balance sheet is given to us. The purchase price was agreed upon at 23 lakhs. In this problem, directly purchase consideration is given. So no need of calculating purchase consideration. So purchase consideration is 23 lakhs. Now this 23 lakhs to be paid in terms of equity shares 20 lakhs and the balance in cash. Now they are asking us to prepare the balance sheet as well as record the above transactions. Here we mean journal entries. So first we will see the journal entries point. In the books of Shweta, journal entries. As I told you, in the purchaser books, we enter the journal entries. 3 journal entries we will enter. First journal entry is for purchase of business. Whose business we are purchasing? L&M business we are purchasing. By giving what we are purchasing? By paying the purchase consideration. So if you see the journal entry, business purchase account data 23 lakhs to L&M 23 lakhs. So this is for the business purchase, that is purchase of the business. Now second journal entry is for assets. We take all assets minus liabilities to outsiders. So here if you see, we are taking all the assets, freehold premises, stock, debtors, provision for bad debts, cash at bank. All assets we are taking here. So freehold premises, stock, creditors, cash, all the assets we have taken. Then from the liabilities, we cannot take general reserve, we cannot take capital. Hence, we can take only creditors. So we are taking 2 sundry creditors. And provision for bad debts, here we have provision for bad debts 20,000. We have to take provision for bad debts on the liabilities also. Provision for bad debts 20,000. And business purchase 23 lakhs. Now, if you take 3 lakhs plus 20,000 plus 23 lakhs, it will comes to 26 lakhs 20,000, and your assets will be here if you see 20 lakhs. Now, if you take the difference, 6 lakhs difference will come for you, which is treated as goodwill. Goodwill is the amount which will be the balance in the second journal entry. If your liabilities are more, you will get goodwill, which should be debited. If your assets are more, you will get
capital reserve which must be credited. But here if you see, liabilities are more, that is 26 lakhs 20,000, and assets are less, that is 20 lakhs 20,000. Hence the balance is 6 lakhs which must be debited, which is called as goodwill account. Now the third journal entry is how we are paying the purchase consideration. We are paying the purchase consideration. If you see here, we are paying the purchase consideration in the form of equity shares 20 lakhs, and the balance in cash is, out of 23, if you are paying 20 in shares, balance will be 3 lakhs in the form of cash we are paying. So same thing we are going to write it here. Payment to vendor 23 lakhs, that is purchase consideration. Equity shares we are paying as 20 lakhs. Securities premium we are paying as 2 lakhs, and cash we are paying it as 1 lakh. So total purchase consideration is paid in the form of equity share capital 20 lakhs, premium 2 lakhs, and cash 1 lakh. So this is the three journal entries we will enter in the books of purchaser. Then if you see the balance sheet, now if you see balance sheet of Shweta Limited, now L&M company is not there because Shweta purchased L&M. Hence, there won't be a L&M company. Now, Shweta company will be there. With Shweta company, all the assets, all the liabilities of L&M company is there with the Shweta. Hence, we will write goodwill. If you remember in the second journal entry, we got goodwill 6 lakhs. But in the balance sheet, goodwill is not there. Because in the second journal entry, we got goodwill, we write it as goodwill 6 lakhs. Then freehold premises, stock, debtors, provision, cash balance, everything we will take it in the balance sheet. And here also in the liability side, share capital 20 lakhs, securities premium 2 lakhs, sundry creditors 3 lakhs. So your balance sheet will get tallied. This is how we enter the journal entries in the books of purchasing company, and we will prepare the balance sheet of purchasing company only. Vendor company balance sheet will not be there. Why? Because vendor already sold his business. So there is no balance sheet prepared for the sold business. Hence, purchasing company only we will prepare the balance sheet, but not for the vendor company. So this is how the acquisition of business go on with regarding to the net assets method and payment of share capital, payment of purchase consideration in the form of share capital, share premium, and in the form of cash. This is the way we prepare the we enter the journal entries and balance sheet in the books of purchasing company. So this is about acquisition of business. In the same block 1, you have, along with the acquisition of business, you have profits prior to incorporation. So let me explain you profits prior to incorporation. Right. Now this is profits prior to incorporation. Now what is profits prior to incorporation? Profits prior to incorporation is profits earned or losses suffered during the period before the incorporation. Now before the incorporation here we mean incorporation here we mean, I'll give you a general example. Say for example, I have purchased a flat, a house. Now, before purchasing the house, I have purchased a land. After purchasing the land, I went for construction of a building in that. And after construction of the building, I went into the house. So these are three categories. First one, purchased a land, then construction of house, then entering into the house. Now this all three steps cannot happen in one day or cannot happen in one particular time period. I will purchase the land in one particular date. For construction of the house, it will take some time. So construction of the house will take some time. Now after construction of the house, for the
entering into the house will take some time, right? So these are the three different steps which happens in different time periods. Same way, for a business, if I'm going to start a business, starting a business, running a business will have certain time gap, certain time period. For starting a business, first I need to give a prospectus. I need to form a promoters. Then promoters has to prepare the memorandum, articles of association. Then they have to start give a starting of the business. Then they need to get the permission from the Companies Act saying that we are going to start the business. Now, after starting the business, after we get all the permissions, everything, then we go with the incorporation of the business, that is starting the business. Then we start the business actually. Now, the period between uh, acquisition of the period between the starting of the business and incorporation of the business, there is a time gap. In the time gap, we need to know what is the profits we acquired before the incorporation, after the incorporation. Incorporation is actually starting the business. Now, before starting the business, we will gather the business essentials. Let me share another screen with you. Right. A company comes into existence after its incorporation. For incorporation of a company, the promoters may purchase an existing business or a sole trading concern, or any such case, business unit is purchased first and registration of the acquiring companies takes place later. As I told you, when we purchase any business, purchase date will be different. Registration for the acquiring of that particular business will be different. Then in that case, for the time period, we want to know what is the profit that the company has earned. Now, in the previous example, I have given you Shweta and L&M company. Shweta is purchasing company, L&M is selling the company. Now, Shweta purchased the company on 1st January. But registration, the transfer of the company name to the Shweta happened on 6th June or 1st June of that particular year. From 1st January to 1st June, there are 5 months period. Till that 5 months period, Shweta did not acquire the business. Shweta is only doing the process of transferring the business from L&M to Shweta. Now, but for that 5 months, how the profits of the company is there, that we need to know. So that we call it as prior, that is before, prior to incorporation. Before getting the registration, we call it as prior. అంటే ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వడానికి బిఫోర్ పీరియడ్ ని ప్రయర్ అంటాం, ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత పీరియడ్ ని పోస్ట్ అని అంటాం. సో ప్రయర్ ప్రాఫిట్స్, పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్. ప్రయర్ ప్రాఫిట్స్ అని అంటే ఇన్కార్పొరేషన్ అవ్వడానికి బిఫోర్. ఇన్కార్పొరేషన్ అని అంటే నేను సపోజ్ ఒక కంపెనీని పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రోజు నేను పర్చేస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ మే బి టేకింగ్ సమ్ 5 months ఆర్ 6 months టైం. ఈ 6 months పీరియడ్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఏంటి అనేది చెప్పేదే మనకి ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్. ద ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ ఆర్ లాసెస్, వి యూజువల్లీ సే ప్రాఫిట్స్, ఆ టైంలో లాసెస్ కూడా ఉండొచ్చు. During the pre-incorporation period is called profits prior to incorporation, and after the incorporation period we call it as post-incorporation period profits. As per the provisions of Companies Act, these profits are not available for dividend since the company cannot earn profits before it comes to the existence. Usual ga manam dividends, shareholders ki dividends pay cheyali ante out of profits only we will pay. But we cannot show profits prior to incorporation as the pure profits for the payment of the dividend. So dividend pay చేసేటప్పుడు మనము profits prior to incorporation periods ని కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు. అవి కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు అని అంటే ఫస్ట్ డివిజన్ జరగాలి. ఏంటి ప్రయర్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉంది, పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత ఉంది అనేది డివిజన్ చేయాలి. ఆ డివిజన్ చేయడానికే మనకి ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ రావడం జరిగింది. నౌ ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ ని మనం క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటాము, అండ్
ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్డ్ ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ప్రాఫిట్స్ మనం పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అంటాము. ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వక ముందు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ అని అంటాం. సో హియర్ దిస్ చాప్టర్ డీల్స్ విత్ ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వడానికి బిఫోర్ ఎంత ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ప్రాఫిట్స్ ని తీసేసి రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ పైన డివిడెండ్స్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956. సో టు నో ద క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిగార్డింగ్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ కి బిఫోర్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత, ఇన్కార్పొరేషన్ కి ప్రాఫిట్స్ తర్వాత ప్రాఫిట్స్ ఎంత అని తెలియడానికే మనం ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ అనే చాప్టర్ ని చదువుతాం. ఓకే. Now, how to calculate this profits prior to incorporation? The method for treatment of profits prior to incorporation is given below. మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని అంటే ఫస్ట్ బీయింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఇట్ కెనాట్ బి అలౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇట్ షుడ్ బి నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఇది మనం క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటున్నాం. అంటే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అని అంటే దాన్ని మనం రెగ్యులర్ డే టు డే యూసేజ్ కి యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. ఇట్ కెనాట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. అందుకు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో సపరేట్ గా ప్రయర్ ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ప్రయర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో నుంచి షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్స్ ఇవ్వడానికి లేదు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ లాస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ వీ కెనాట్ యూటిలైజ్ those profits. Now how to calculate this profit? Ascertainment of profit. Like as usual ట్రేడింగ్ అకౌంట్ P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేస్తామో మనం ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ లో కూడా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ P&L అకౌంట్ లో వీ విల్ మెయింటైన్ ఓన్లీ వన్ అమౌంట్ కాలం దట్ ఈస్ సింగిల్ అమౌంట్ కాలం యూజ్ చేస్తాం P&L అకౌంట్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో. Whereas in case of profits prior to incorporation, we create two amount columns. One amount column is for prior profits, another amount column is for post profits ki use chestam anamata. So that is allocation of expenses. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ని డివైడ్ చేయాలి అంటే ప్రీ పీరియడ్ కి పోస్ట్ పీరియడ్ కి ఎక్స్పెన్సెస్ ని డివైడ్ చేయాలి. ఆ డివైడ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనం ఎక్స్పెన్సెస్ ని అపోర్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ బేసిస్ పైన అపోర్షన్ చేస్తాము అని అంటే ఒకటి టైం రేషియో ఎక్స్పెండిచర్ ని బట్టి టైం బేసిస్ పైన కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్స్ ని డివైడ్ చేస్తాం, సేల్స్ ని బట్టి కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్స్ ని డివైడ్ చేస్తాం. టైం రేషియో సేల్స్ రేషియో ఇవి రెండు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం రేషియో సేల్స్ రేషియో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. దానికన్నా బిఫోర్ అసలు టైం ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కి యూజ్ చేయాలి, సేల్స్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కి యూజ్ చేయాలి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ లాస్ అయితే సేల్స్ పైన మనము దాన్ని డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ సాలరీస్, రెంట్, రేట్స్, ట్యాక్సెస్, ఇన్సూరెన్స్, డెప్రిషియేషన్, పోస్టేజ్ ఇవన్నీ మనకి టైం బేసిస్ పైన ఉంటాయి. ఇప్పుడు సాలరీ మనకి సేల్స్ ఎంత ఉంటే దాన్ని బట్టి సేల్స్ ఇవ్వము, మంత్లీ సేల్స్ ఇస్తాం. అంటే 30 days పీరియడ్ ఆర్ 31 days పీరియడ్ అంటే 1 month కి శాలరీ పే చేస్తాం. రెంట్ మనం 1 month కి పే చేస్తాం. అంటే ఇది బేసికల్ గా టైం బేసిస్ పైన చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం టైం రేషియో పైన డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వేర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ కమిషన్ మనము సేల్స్ ఏజెంట్స్ కి పే చేస్తాం. వాళ్ళు ఎన్ని సేల్స్ చేస్తే అంత కమిషన్ వస్తుంది. సో అప్పుడు సేల్స్ రేషియోని కన్సిడర్ చేయాలి. సేల్స్ ఏజెంట్స్కి ఇచ్చే కమిషన్ కానీ డిస్కౌంట్స్ కానీ లేదా సేల్స్ మెన్స్కి ఇచ్చే శాలరీస్ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ మనం సేల్స్ రేషియో యూజ్ చేయాలి. నౌ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ కెనాట్ బి అవి ప్యూర్ గా అయితే పోస్ట్ కన్నా రిలేట్ అయి ఉంటాయి లేదా ప్రీ కన్నా రిలేట్ అయి ఉంటాయి. అంటే దాన్ని మనం డివైడ్ చేయలేము. సేల్స్ రేషియో టైం రేషియోని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ని మనం డివైడ్ చేయలేము. ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్యూర్ గా మనము ప్రీ కాలంలో అన్నా ఎంటర్ చేయాలి, పోస్ట్ కాలంలో అన్నా ఎంటర్ చేయాలి. అవి ఏంటి అని అంటే ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ ఎలోన్ సచ్ యాజ్ వెండర్ సాలరీ టిల్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ డేట్. కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ప్యూర్ గా ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ కే రిలేట్ అయి ఉంటాయి. అవి ప్యూర్ గా ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ నే ఎంటర్ చేయాలి. కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ప్యూర్ గా పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ ఉంటాయి. అంటే డైరెక్టర్ ఫీజ్ కానీ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మనము పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ లోనే ఎంటర్ చేయాలి. అంటే వీటిని డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఆ అమౌంట్ ఇచ్చారు, ఆ అమౌంట్ టోటల్ తీసుకెళ్లి ఆ కాలంలో ఎంటర్ చేయాలి.
అదే శాలరీస్, రెంట్ ఇవైతే మనం డివైడ్ చేయాలి. ఏ బేసిస్ పైన? అది ఏ బేస్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ బేస్ పైన, సేల్స్ అయితే సేల్స్, టైం అయితే టైం, ఆ బేసిస్ పైన మనం డివైడ్ చేసి దాన్ని మనము ఆ ఆ పర్టికులర్ కాలంలో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ లెట్ us see a problem on this. Suppose this is the problem. Ganesh Limited purchased a business on 1st April 2009. So 1st April 2009 లో బిజినెస్ పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. The company was incorporated, certificate of incorporation on 31/7/2009. అంటే 1/4 ఏప్రిల్ 1st కి పర్చేస్ చేయడం జరిగింది, కానీ హ్యాండ్ ఓవర్ వచ్చింది మనకి ఎప్పుడు? 31st జూలైకి మాత్రం హ్యాండ్ ఓవర్ వచ్చింది. అంటే 1st ఏప్రిల్ నుంచి 31st జూలై వరకు మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ రాలేదు. దాన్ని మనం ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ అని అంటాం. ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యింది జూలైలో, పర్చేస్ చేసింది ఏప్రిల్లో. సో ఇన్కార్పొరేషన్ వరకు ఉన్నది ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్. ఇన్కార్పొరేషన్ తర్వాత నుంచి పోస్ట్ పీరియడ్. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 31st March 2010. Ascertain the profits prior to incorporation and divisible profits. Total sales up to incorporation చూడండి 31/7 అంటే ఇన్కార్పొరేషన్ అయ్యేంత వరకు సేల్స్ 10 lakhs ఉన్నాయి. తర్వాత 1st ఏప్రిల్ నుంచి 31 జూలై వరకు 2,50,000 ఉంది అని అర్థం. అంటే టోటల్ సేల్స్ వచ్చేసి 10 lakhs, అందులో 2,50,000 వచ్చేసి ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ సేల్స్ అని అర్థం. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వేరియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ టు అస్. నౌ లెట్ us ప్రిపేర్ ద P&L అకౌంట్. Now, if you see the P&L account, as I told you, we will have two amount columns. Pre-incorporation, prior ne pre అని కూడా అనొచ్చు. Prior incorporation amounts, post incorporation, after incorporation, post incorporation అని అంటాం. ఏ బేస్ పైన మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక కాలంలో రాసి బేసిస్ ఆఫ్ అలొకేషన్ రాస్తాం. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఇన్ P&L account, gross profit is there. Here we are following horizontal format. Now, vertical format we are following. First we will take gross profit. Gross profit ఏ బేసిస్ పైన అలొకేట్ చేస్తాం? సేల్స్ పైన అలొకేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సేల్స్ రేషియో, టైం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇదిగోండి సేల్స్ రేషియో. ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ సేల్స్ ఎంత? 2,50,000. పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ 10 lakhs నుంచి 2,50,000 తీసేస్తే ఇట్ విల్ బి 7,50,000. సో సేల్స్ రేషియో ఈస్ ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ కి 2,50,000 ఈస్ టు 7,50,000 ఆర్ 1:3 రేషియో. టైం రేషియో వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకి టైం రేషియో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ 1st ఏప్రిల్ నుంచి 31st జూలై. ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, అంటే జూలై కంప్లీట్ గా ఉంది కాబట్టి 4 months ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్. సో 12 months లో 4 months ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ అయితే 8 months పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ అయిపోతుంది. సో టైం రేషియో ఈజ్ 1:2. సో ఇప్పుడు వచ్చిన అమౌంట్స్ అన్నిటినీ ఈ 2 ratios లో, సేల్స్ అయితే 1:3, టైం అయితే 1:2 రేషియో ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్. Same here, if you see, gross profit is there. How much is your gross profit? Gross profit they have mentioned 2,12,000. So 2,12,000 ni when you divide it as per the sales ratio, ante 1:3 ratio lo 2,12,000 into 1/3 is, 1/4 is 53,000, and 2,12,000 into 3/4 is 1,59,000. So like that, ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్నిటినీ మనము ఈ రేషియో ప్రకారమే డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రెంట్ టైం బేసిస్ పైన డివైడ్ చేస్తాం. టైం రేషియో ఎంత మనకి? 1:2. ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనము మంత్లీ ఆర్ ఇయర్లీ పే చేస్తాం కాబట్టి టైం రేషియో. సాలరీస్ మనం మంత్లీ పే చేస్తాం కాబట్టి టైం రేషియో. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డిపెండింగ్ అపాన్ హౌ మచ్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్. సో సేల్స్ రేషియో. అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనం ప్రొడక్ట్స్కే ఇస్తాం. ఎందుకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాము? సేల్స్ అవ్వాలని ఇస్తాం. సో హెన్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మస్ట్ బి అపోర్షన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సేల్స్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్. దీన్ని మనం డివైడ్ చేయడానికి లేదు, డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ పీరియడ్ లో వేసుకోవాలి. సో అందుకే మనం దాన్ని డివైడ్ చేయలే, పోస్ట్ పీరియడ్ లో వేసుకున్నాం. సేమ్ వే ఆడిట్ ఫీజు కూడా మనం డివైడ్ చేయలేము. అంటే కంపెనీ ఎవరు పర్చేస్ చేసినా ఆడిటర్ అనే వాళ్ళు సేమ్ ఉంటారు. సో ఆడిటర్స్కి ఇచ్చే ఫీజు సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ప్రీ పోస్ట్తో సంబంధం లేకుండా ఓవరాల్ ఇయర్కి ఉంటుంది కాబట్టి పోస్ట్లోనే ఎంటర్ చేస్తాం 1,200. ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది మనం టైం బేసిస్ పైనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డెప్రిసియేషన్ టైం బేసిస్ పైనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కమిషన్ ఆన్ సేల్స్, బికాజ్ అది సేల్స్ పైన ఇచ్చే కమిషన్ కాబట్టి సేల్స్ రేషియో యూజ్ చేస్తాం.
బ్యాడ్ డెట్స్ కూడా మనం టైం రేషియో దట్ ఈస్ యాక్చువల్ రేషియో యూజ్ చేస్తాం. దెన్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ టైం రేషియో వి విల్ యూస్. డైరెక్టర్ ఫీజ్ మనకి కంప్లీట్ గా పోస్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తాం, ప్రీ కాలంలో ఏమీ ఉండదు. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ కాలం వి విల్ టేక్, అంటే దాన్ని మనం డివైడ్ చేయం, టోటల్ అమౌంట్ పోస్ట్ కాలంలో తీసుకుంటాం. ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ టు వెండర్, మనం ఏ ఇంట్రెస్ట్ అయినా టైం బేసిస్ పైన పే చేస్తాం, అంటే 1 month టు ఫస్ట్ ఐ మీన్ మంత్లీ ఆర్ క్వార్టర్లీ పే చేస్తాం కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టైం బేసిస్. So after dividing all the profits, after dividing all the expenses from the incomes, if you deduct all the expenses, you will get profits. ఇక్కడ చూస్తే మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 16,250. పోస్ట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 16,250. Sorry, prior profit is 16,250. Post profit is 70,250. దీన్నే మనం 16,250ని క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటాం, ఎందుకు, అది ప్రయర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి. 70,250 దీన్ని మనం రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అంటాం, ఎందుకనంటే అది పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ డివైడ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ బిట్వీన్ ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్, పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్, based on time ratio, based on the sales ratio. So this is how the problem will go on. This is how we enter the data. This is how we prepare the trading profit and loss account. Again, balance sheet లో మనం ఈ డివిజన్స్ ఏమీ చెయ్యము, ఓన్లీ ట్రేడింగ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో మాత్రమే ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ప్రాఫిట్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ in case of the profits prior to incorporation. What is necessary for us to calculate in profits prior to incorporation is only trading account, P&L account. ఈ రెండిట్లో మాత్రమే మనం ఎక్స్పెన్సెస్ ని ప్రీ పీరియడ్ కి పోస్ట్ పీరియడ్స్ కి డివైడ్ చేసి 2 amounts కాలంలో దాన్ని డివైడ్ చేసి ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. This is how we prepared profits prior to incorporation, that is pre-incorporation profits, post-incorporation profits. I hope the topic is very much clear to you all. Next one is I'll explain you with one more example. Calculation of sales ratio. Sales ratio is equal to sales of pre-incorporated period is to sales of post-incorporated period. Suppose the sales of the pre-incorporation period is 50,000 and that of post-incorporation period is 2 lakhs, then the sales ratio will be 1:4. 1:4 ఎలా అంటే 50,000 is to 2 lakhs. మీరు cancellation లో అది 50,000 ones 50,000 is to 50,000 fours 2 lakhs. So 1:4 అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ 1st January, అంటే 1st Januaryకి మనం పర్చేజ్ చేసాము, కానీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ అయ్యింది మాత్రం 38th Juneకి, అంటే ఇన్కార్పొరేషన్ టైం వచ్చేసి 38th June. పర్చేజ్ టు ఇన్కార్పొరేషన్ టైం వచ్చేసి ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్, ఇన్కార్పొరేషన్ టు ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్, అండ్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ ఈజ్ 31st December 2005. The date of commencement of the business is 31st October. ఇప్పుడు మనం టైం రేషియో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి 1st Jan, మనం బిజినెస్ మనం ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసాము 1st Jan. సో 1st Jan టు ఎప్పుడు ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యింది 38th June వరకు ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యింది. పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎప్పుడు, ఇన్కార్పొరేషన్ నుంచి ఇన్కార్పొరేషన్ ఎప్పుడు అయ్యింది 38th June. సో 38th June అన్నా 1st July అన్నా ఒకటే. You say 38th June or 1st July. How many days are there? No days. Continuity. So 1st July to ఇయర్ ఎండింగ్ ఎప్పుడైంది మనకి 31st December. 31st December. కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ తో మనకి సంబంధం లేదు. దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ డోంట్ కన్సిడర్ దట్. ఫర్ అస్ 3 dates are important. When we have purchased, when it is started, when we have incorporated, when is the incorporation, when is the year ending. Starting to incorporation is pre-incorporation, incorporation to ending is post-incorporation.
సో 1 జనవరి నుంచి జూన్ 30 వరకు ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి మనకి? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 30 కాబట్టి కంప్లీట్ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 మంత్స్. ఈజ్ టు జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు సేమ్ 6 మంత్స్ ఉంటాయి. సో 6:6 రేషియో, దట్ ఈస్ 1:1 రేషియో. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ దిస్? Now, total manam profits prior to incorporation lo what we will do, the steps for solving a problem in profits prior to incorporation is, first one we calculate time ratio. Time will be given to you in the question itself, that is the dates when we have purchased, when it is incorporated, when it is ended. So sales ratio will be given to you in the question. Sorry, time ratio you have to calculate, then sales ratio you have to calculate. Total sales ఇస్తారు, ప్రీ సేల్స్ ఇస్తారు. టోటల్ మైనస్ ప్రీ చేస్తే పోస్ట్ సేల్స్ మనకి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదా కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ గా సేల్స్ రేషియో ఇచ్చేస్తారు, 2:1, 1:2 అని. లేదా కొన్నిసార్లు ప్రీ సేల్స్, పోస్ట్ సేల్స్ అని అంటారు. ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ సేల్స్ వచ్చేసి 1 lakh, పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ సేల్స్ వచ్చేసి 2 lakhs అని అంటారు. అప్పుడు 1 lakh:2 lakhs, 1:2 రేషియో అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టైం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సేల్స్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దెన్ ప్రిపేర్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ విత్ కాలమ్స్, 2 columns. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ప్రయర్ కాలం ఒకటి ఉంటుంది, పోస్ట్ కాలం ఒకటి ఉంటుంది. 2 columns తో మనం క్రియేట్ చేయాలి. దెన్ ఫోర్త్ వన్, అలొకేట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. ఇప్పుడు సాలరీస్ ఉంది, ఏ బేసిస్ పైన అలొకేట్ చేస్తాం? సాలరీస్ మనం మంత్లీ ఇస్తాం కాబట్టి టైం బేసిస్. ఇప్పుడు సేల్స్ మెన్ శాలరీ ఉంది, సేల్స్ మెన్ శాలరీ అతనికి ఇచ్చేది శాలరీయే, కానీ అది టైం బేసిస్ పైన కాదు, సేల్స్ పైన ఉంటుంది. సపోజ్ 1 month లో అతను 100 ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేశారు, 100 ప్రొడక్ట్స్ పైన అతనికి శాలరీ పే చేస్తాం. ఇంకొక సేల్స్ మెన్ 200 ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేశారు, సో 200 ప్రొడక్ట్స్ పైన మనము శాలరీ అనేది పే చేస్తాం. సో సేల్స్ మెన్ కి ఇచ్చే శాలరీ సేల్స్ బేసిస్, నార్మల్ రెగ్యులర్ శాలరీస్ వచ్చేసి మనకి టైం బేసిస్ పైన. సో లైక్ దట్ అలొకేట్ చేయాలి ఎక్స్పెన్సెస్. అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అలొకేట్ చేసిన తర్వాత ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తే మీకు యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్. ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ ఉన్నదాన్ని మనం క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని అంటాం. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ప్రయర్ ప్రాఫిట్స్ ని క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అని అంటాం. పోస్ట్ ప్రాఫిట్ ని మనము రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అని అంటాం. దాన్నే గుడ్ విల్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ హౌ వి సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్స్ ప్రయర్ టు ఇన్కార్పొరేషన్. This is your block 1, chapter 2, that is acquisition of business and profits prior to incorporation. And if you want more clarity on this, I'll explain you with one more example. Like here, if you can see, date of incorporation is first 4. Date of purchase is 1st January. అంటే 1st January మనం పర్చేస్ చేసాము, 1st April కి ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యింది. జనవరి నుంచి జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ 1st వరకు ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. మరి ఏప్రిల్ నుంచి ఫైనల్ డిసెంబర్ వరకు ఉంది, అంటే ఏప్రిల్ టు డిసెంబర్ రిమైనింగ్ మంత్స్ విల్ బి దేర్. సో సేల్స్ రేషియో ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్, సేల్స్ రేషియో అంటే అదే టైం రేషియో, మనం ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. డేట్, పర్టికులర్స్, యూజువల్గా డేట్ అవసరం లేదు, డేట్ ఉండదు. పర్టికులర్స్, బేసిస్, అంటే ఏ బేసిస్ పైన మనం దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాము. ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ అమౌంట్, పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ అమౌంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రాఫిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ సీ ఇయర్, మనం క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అంటున్నాం, అంటే ఇది ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్ అంటున్నాం, ఇది పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్. ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ నే మనం రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అని అంటాము, దీన్నే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం.
రిమెంబర్ ఈ అమౌంట్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అంటే పోస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ నే బ్యాలెన్స్ షీట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ప్రీ ఇన్కార్పొరేషన్ పీరియడ్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని వీ డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ టెంపరరీ వన్ విచ్ ఈస్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది డివిడెండ్స్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. This is your profits prior to incorporation as well as acquisition of profits. I hope the topic is very much clear to you all. In the next class, I will explain you chapter 3 in the block 1, that is issue and redemption of debentures. Hope the class is fruitful to you all. Have a nice day. We'll meet again in the next class. Thank you.